sure is everyone is ready before you start recording. ऐसा भी होता है. So are you people ready? You haven't shown angefangen. Yeah. Okay. So now I have to do screen sharing. Screen sharing तो कर लूँगा, लेकिन मेरा document कहाँ है? Klein moment. Anybody here using an app? अच्छा हाँ मिल गया. Anyone using an Apple? Here, anyone? 9. अरे Apple खाया करो. It's supposed to be good. Oh, we did a proverb. Remember? Correct. Ein Apfel am Tag mit dem Arzt kein Klag. Yes, sir. स्क्रीन शेयरिंग भी हो गया इतनी जल्दी. एप्पल अच्छा होता है. Good. So, हाँ. Könnt ihr meinen Bildschirm Yes. sehen? Yes, sir. क्या बात है, तालियां. So far so good. ये कौन आया? ये कहाँ से घुसाऊंगा इनको? Oh my God. इतना नहीं है. अभिषेक. Oh. तो फिर से वापस. I can't see. ऐसा भी होता है. There I could. Welche Seite waren wir? Wir diskutieren nicht Position, sir. Ja, und welche Seite war das? 24, 28? Das ich kenne nicht. 21 Lehrerbuch. Yes, sir. 21. Okay. Oh, scrolling भी उल्टा है क्या? Oh my God. Sir is so happy. I'm not. I'm confused. अगर मैं ऊपर scroll करता हूँ तो वो उल्टा जा रहा है. अरे. No wonder the Americans are crazy. They drive on the wrong side of the road. सब कुछ उल्टा ही करते हैं. Ja, also hier und bei Arbeitsbuch, welche Seite war das? 15. 15. Oh. Array, what is this? Sir, book das ist 15. Arbeitsbuch. Ja, sir. Nee, ich habe es gefunden. Danke. Ja. Same, sir. Ah, ich habe es gefunden. New experience. ये मेरे डायरी में लिखना पड़ेगा. Today I learned how to use the Apple computer. Ich habe nie damit gearbeitet, nie. Also im Unterricht, im College, an der Uni, ja. Ich habe dem Department einen neuen Computer gekauft. Ein Apple Computer. It was about 1,60,000, which I bought for the department before I retired. Massive screen. TV के साइज का स्क्रीन था उसका. काम तो कम किया उस पे. वीडियोस खूब देखे फुल स्क्रीन पे. अरे मजा आ गया. Yes, we'll finish. There, फिर गए. Moment. Okay. So here is in here. Yeah. So wir beginnen damit mit der Übung. Übung 5. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Yes, sir. Gestern Morgen sind alle pünktlich ins Seminar gekommen. Nicht. Also wir sollten diese Wörter verneinen. Nicht. Also negieren heißt das auch. You have to negate the unterstrichenen Wörter. Unterstreichen, das Verb ist unterstreichen, to underline. Unterstrich, unterstrichen. Und das hier, was wir hier sehen, ist Partizip 2 als Adjektiv.
हाँ, now I can hear myself. पंखा कम किया है. Ja, Partizip 2 als Adjektiv. Wir haben das auch einmal gesehen. Erinnert ihr euch daran? Der gefahrene Bus, Correct. Yes, ja, sir. der angekommene Zug. We have used these Partizip 2 forms as adjectives. Ja, the written letter, der geschriebene Brief. Remember this Partizip 1, Partizip 2? Sunita, are you familiar with this concept? या सर आवर रिकॉलेशन एक बार अच्छा. रिवीजन एकदम रुक जाओ ना. I'd rather do it on my computer after I get it fixed. इसमें I'm not very certain. यस सर End of end. Take minute. Take minute. Let me see if it works here. Also Partizip 1 und Partizip 2. Partizip 1 ist sowieso ein Adjektiv. क्या है भैया? Oh, तेरा की. What the hell is this? अच्छा, Blank blank. Blank document में खुलो ना. Click अच्छा, for- यहाँ. नहीं खुल रहा. वो यहाँ पे create खुला है. अरे यार. Since we are doing German, I have to say, Jesus, where are you? Jesus को तो कंप्यूटर नहीं मालूम होगा. उन दिनों में नहीं था कंप्यूटर. So Partizip 1 und Partizip 2 Formen. Diese beide Formen sind also hier Adjektive. Okay? Also Partizip 1 bilden wir ganz einfach. Nehmen wir ein Verb, schreiben, und dann das D am Ende. Und das wird dann schreibend. Dieser schreibend heißt dann Partizip 1. Und das kann man auch als Adjektiv benutzen. Eigentlich alle Partizip 1 Formen sind als Adjektive verwendet. Wenn wir das Adjektiv vor dem Nomen einsetzen, dann ist es natürlich deklinierbar. Vor dem Nomen. Aber wenn es kein Nomen dahinten steht, dann braucht man das nicht zu deklarieren. Also schreibend. Und die andere Form kennen wir schon. Geschrieben. Beide sind jetzt Adjektive. Und ich habe euch auch erklärt, wir müssen auch das Nomen mal sehen, welches Nomen steht da hinten. Also der schreibende Brief ist nicht möglich. Warum nicht? People, that's a quick revision here. Warum ist das nicht möglich? Letter cannot write. Right, a letter cannot write itself. So the writing letter is not possible, but the written letter is possible. Now, as you see here, geschrieben ist das Partizip 2 und wir haben das als Adjektiv hier genommen, also der, Nominativ, also enden. So it's exactly like an adjective. Even here, schreibend plus e. So here in this case, this is not possible. Geht nicht. Aber der geschriebene Brief ist möglich. Let's take an example, our favorite example. Okay. Ja. Remember?
This is Yes. easy to understand. This is very easy to understand. Die kochende Milch, die Milch, die gekochte Milch. So, ich habe das Verb hier, kochen, Right in person. ja, und dazu habe ich ein D hier hinzugefügt, also angehängt am Ende. Und das ist mein Adjektiv. Und nach dem Adjektiv kommt die Deklination. Die plus E, Nominativ, Feminin, Singular. Auch hier gekocht ist das Partizip 2. Ich habe das hier als Adjektiv verwendet. Also D plus E am Ende, also D plus E, also wieder Nominativ, Feminin, Singular. Was ist der Unterschied oder was zeigen uns diese zwei Formen? Was ist die kochende Milch? Already boiled and it's boiling. Process going on. Yeah. Yes. So participle 1 shows the process that it is boiling now, and the other one, it has already been boiled. So something like ubalta hua and ubla hua. Yes. So a participle 1 actually shows an action taking place. One thing you have to ensure, don't confuse this action taking place with the concept of happening now. Because this boiling milk can also have been done yesterday. The boiling milk, उबलता हुआ दूध कल गैस पे छोड़ के चले गए थे तुम? उबलता हुआ, when it was still going on, उबल रहा था वो और तुम गैस ऑन करके चली गई थी, बंद नहीं किया, सब गिर गया नीचे. So this need not be today. This action is taking place at a particular time. So you can express it presence also in the past. So don't be confused by saying that it's going on. Abhi ho raha hai. Not abhi. It is an action going on. तो पहले भी हुआ होगा, कल परसों पिछले हफ्ते. For example, I can tell you one story, you know. पहली बार मैंने मेरा बेटी को कहा था कि दूध उबाल दे जरा. I was trying to teach her some basic kitchen work. उसने पता क्या किया? उबलता हुआ दूध पैसे छोड़ दिया, नजर हट गई उसकी और दूध उबल गया. She panicked, रोने लगी. तो उबलता हुआ दूध at that time, 5 years back, 10 years back. So don't confuse this participle 1 with only presence. It doesn't work that way in the terms of meaning. So hier kann man auch wahr sein, also Präteritum und Perfekt, hat oder hatte. But gekochte Milch, it's boiled milk, so that action has been completed, but this action could have been completed a little while back. Or right now, die gekochte Milch steht auf dem Tisch. Das kann man auch im Präsens sagen. Die gekochte Milch stand auf dem Tisch, hat auf dem Tisch gestanden, hatte auf dem Tisch gestanden. Okay, so participle 1, a quick reintroduction. So jetzt, gestern Morgen sind alle pünktlich ins Seminar gekommen. Also eine schnelle Wiederholung. Wie kann man das Wort alle verneinen? Niemand. 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 Ja, oder es gibt auch eine andere Alternative. Nie. Niemand. Nein, Niemand. Keiner. keine. Alle und keine. Now remember here, alle is with alle Menschen, alle Leute. Because the verb is sind.
If you say niemand, that's a singular. You'll have to change the verb to ist. Gestern Morgen ist niemand pünktlich in Seminar gekommen. So to retain the plural and without touching the verb, es ist besser, wenn man hier mit das Wort alle mit keiner ersetzt. Gestern Morgen sind keine. Plural is keiner. Remember? Yeah. No one. Literally no one. Keine. So you have your answer here. Wenn keine pünktlich ins Seminar gekommen. You have an alternative, so let's not go into that alternative, which you can put here safely. Gestern Morgen sind alle nicht pünktlich ins Seminar gekommen. Correct. Isn't it? That's also possible. So es gibt verschiedene Alternativen. Aber hier wissen wir, das Wort alle verneint. That's the whole idea. So number 2. Noch nicht erlebt. Nein, schon oft. Noch nie. Nicht Nie, Sunita, das ist richtig, Sunita. Noch nie. Also schon und oft. Very frequently. Schon oft. Never. Never ever. So when you have the shown oft, use it with never ever. This nie here means ever. Never, rather. So noch nie, never ever. So zurück jetzt. So das habe ich noch nie erlebt. I've experienced it very often, very frequently. Never ever. The double negative. Never ever. You can also simply put nie here. Das geht auch. Ja? Nummer 3. Das ist typisch für diese Gruppe. Untypisch und nicht typisch. Nicht typisch, that's a shortcut, SOS. So untypisch. Untypisch. Un ist ein negatives Präfix. Right? Ja. Correct. Un, in, des, this, ab, non, los, frei, leer, and so on. So with this un, take an adjective or a noun, un before that. Freundlich, unfreundlich. Although you do have an opposite of freundlich, feindlich. Right? Inimical. But it's not making the opposite here. We are just trying to make the negative of what has been provided to us. Freundlich, unfreundlich. Okay, so now back here. Untypisch. Nummer 4. Herr Müller hat gestern in dem Meeting nichts Interessantes gesagt. Nicht oder nichts? Nichts. Es. Ja, so mit S. Was ist der Unterschied zwischen nicht und nichts? Nichts means nothing. Nothing. Also absolutely. Null. Totally zero. Nichts. Und nicht? No. No. No or not. Yeah. Think of a sentence. Ich habe nicht verstanden. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Nichts. Ja, so nichts ist total null. Gar nichts. Aber nicht verstanden, that means I've not understood. Maybe other things, but not this particular one you talked about.
Be careful that S is very important. Where is Sir, können wir nix auch benutzen? NIX? Ja. Do it when you're in München. That's a dialect. Dialect. Wir lernen ja Hochdeutsch. The normal standard German which is understood by everyone, hopefully. Nix is dialect. Okay. Right, next one. See. What will you say here? Wenig Neues. Das denke ich nicht. Ich finde, hat wenig Neues erzählt. Viele Neues. Ohne Endung, Anjali. Viel? Viel Neues. Hat viel Neues erzählt. Vieler is not possible here. There's no ending. Right? And what we have done here is we have normalized the adjective. N is an adjective, no? Noise. So what you do is you write it with a capital, it becomes a noun, Correct. and the article is always das neue. Yeah, it's like literally saying नया क्या है? नया क्या है? See? जो रोज होता है, आज एक जना कम मरा है पैंडेमिक में. So das neu. Das neue. Das Warum? neue mit E. Adjective ending. No, it's not an adjective ending, it's a noun. It's when you convert it into a noun, first you write the capital letter, begin with a capital letter. Also mit einer großen Buchstabe beginnen und am Ende ein E hinzufügen. For adjectives you have to add the E. Immer. Normalerweise ja. Das Gute. Yes, honest is that. Ja, alles Gute. Remember? G capital. Das Gute, das Neue, das Alte. You nominalize it. In fact, you can do this even with verbs. Schreiben, das Schreiben. Sprechen, das Sprechen. Essen, das Essen. Lesen, das Lesen. Und wenn wir das mit Verben sowas tun, dann ist das normalerweise eine Art Äquivalent für, also mit dem englischen ing. Das Sprechen, the speaking, das Lesen, the reading, das Essen, the eating. Es gibt auch eine andere Bedeutung. Das Sehen, the seeing. Right? So that ing equivalent of English is that das plus capitalized verb. So it's neue. So neues. Warum this S then? Yes, sir. Because you are making it covering a whole lot of things. Nothing newest, literally. Also das Neue in terms of information. Und Neues als die Gesamtinformation. Da gibt es nichts Neues. Nichts Neues. So when you're taking something in totality, you have to add that S. And remember, you will not be using it das Neue all the time. No? It will come with other adjectives. So once the das disappears grammatically, that S is left behind. हाथी निकल गया, दुम छोड़ गया. So with all are adjective. Yep. When we use as a noun. Yeah. Das Blaue vom
Himmel herunter, also Lügen. You know this phrase? Evendo? So no kind man. Das Blaue, B-L-A-U-E. Das Blaue vom Himmel herunter Lügen. What's a Lügen? Lügen to lie. To tell a lie, झूठ बोलना. Und das Blaue vom Himmel herunter Lügen? Was ist herunter? To Here sink. and there. Herunter. To sink. अपनी ओर. अपनी ओर जब खींचते हो उसको, when you say das Blaue vom Himmel herunter Lügen, or sometimes it's also ohne herunter, what does it mean? Picture is when you look at it, imagine it. What does it mean? झूठ बोलते हैं। कितना झूठ? ब्लू नहीं तभी भी बोल रहे हैं। नहीं, इतना झूठ बोला कि आसमान का नीला रंग भी उड़ा दिया. That blue color from the sky, उसको भी नीचे उतार लिया झूठों. इतना झूठ बोला. So it's a wonderful image that you have. झूठ बोलने की हंसी। हद नहीं, आसमान को भी फीका कर दिया उसने. इतना झूठ बोला. Total lie. आसमान का नीला रंग भी गया. Not हद होती है. This is that Blaue vom Himmel Lügen. It's not simply a सफेद झूठ. झूठ के अलग अलग रंग होते हैं. So when you say das Blaue vom Himmel Lügen, it's so इतना झूठ बोलना या इतना कुछ ऐसे वादे करना, ये पॉलिटिशियंस के साथ काफी लागू होता है. To make such promises, outrageous promises, which will never ever be fulfilled. वोट दे दो, मेरे जीतते ही 3 दिन में आपके घर घर में मैं पानी पहुंचा दूंगा. बिजली आ जाएगी आपके पास, हर घर में बिजली और पानी 3 दिन में. अच्छा, 70 साल में जो नहीं है, 3 दिन में कहां से? That is das Blaue vom Himmel Lügen or herunter Lügen. So, सर यहाँ पे ब्लाउ हुआ है, ब्लाउ वेस नहीं आएगा। नहीं, 10 यूज किया ना मैंने. अच्छा, 10 के साथ yes नहीं आता ना, remember? करेक्ट। Yes. ठीक। This is phrasal uses, and we have to learn some of these. बहुत काम की चीज है. जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में भी है. Yes, sir. Notice. हाथी निकल गया, दुम छोड़ गया. 10 निकल गया, S छोड़ गया. So, was kann man hier sagen? Luis hat viel Gutes von seinen Auslandaufenthalten berichtet. Many. Vanish. Wenig, viel, Mad. निश्ट, negative. Okay. निश्ट, नथिंग। Would be better. बहुत अच्छी बातें बताई. Viel Gutes berichtet. So, how will you put this? Viel Gutes. वेरी गुड। ढेर सारी, बहुत सारी अच्छी बातें बताई. And how will you put this in Hindi? Negation. निश्ट, नथिंग। Nicht Gutes नहीं आएगा, फिर वो nichts Gutes आएगा. हाँ, निश्ट, एस विथ एस। Yes. Nothing. कुछ भी अच्छा नहीं सुनाया उसने. For a stay abroad. Auslandsaufenthalten. Because this feel good is बहुत कुछ, और दूसरी साइड negation कुछ भी नहीं.
Look, it comes with nichts. It has to be the total opposite. Don't say viel und wenig. Hier wenig नहीं जमेगा. Because the moment you say wenig Gutes, there is still some good in that. When you say wenig Gutes, da gibt es immer noch etwas Gutes als Überbleibsel. There's something that is remaining still. Wenig मतलब कम अच्छा सुनाया, लेकिन है अभी. But we want to say कुछ भी अच्छा नहीं था. So nichts Gutes. We are also slowly looking at the differences in the adjectives and the adverbs that we are using. Ich habe wenig gegessen. इसका मतलब भूखे रहे या कम खाया? कम 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 करें. कम खाया ना? हो सकता है कि कम खाने से ही भूख मिट गई. Right? So you can't say कि wenig gegessen उसने कुछ नहीं खाया. Er hat wenig gegessen. नहीं खाया तो है ना? There you are. When I say nichts gegessen, nothing. हाँ. See, there's a difference between them. Etwas gegessen, Something. something. Now, is something more or less than wenig gegessen? Something is more. हाँ. If you say etwas gegessen, इसका मतलब थोड़ा बहुत. Which is definitely कम खाया. It's more than कम खाया. या थोड़ा खाया. Well, we have to be very careful here, and believe me, dadurch verbessert auch unsere Muttersprache. In fact, in the other group, one of the students was telling me that. मेरी mother tongue अच्छी हो गई, German सीख के. Because we suddenly realized, wir haben auch diese Wörter in unserer Muttersprache. Und wir haben das also bis jetzt falsch verwendet, without knowing the fine differences. थोड़ा आता है या थोड़ा बहुत आता है, इसमें से ज्यादा कौन सा है? थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत is a little more than थोड़ा आता है. जर्मन आती है? हाँ बस थोड़ी बहुत. Definitely a little more, and you are actually being very modest. थोड़ी बहुत आती है. 15 साल से जर्मनी में रहा हूँ, काम कर रहा था, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ. You don't want to say बहुत अच्छी बोलता. Yeah, so watch out for those very fine differences. Und das verbessert unsere Sprache auch. So, jetzt weiter. Nummer 7. Hat noch nie. Ich glaube, hat schon schlechte Erfahrungen gemacht. Why don't you add this one here? Noch nie. Normal schon. Schon oft. Yeah. And sir, immer? Immer also is nie. You can also say nimmer. Das geht auch. Ja. Remember hier bei Nummer 2 haben wir gesagt, schon oft, noch nie erlebt. Also ich glaube, hat noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. He's never ever had bad experiences. Whereas schon oft, he's had quite a few bad experiences. Quite frequently, quite often. So noch nie, schon oft. Okay. It's exactly like number 2, opposite, schon oft. Wir haben diese Grammatik schon oft geübt. Wir haben diese Grammatik schon oft geübt. And you can easily respond by saying, no sir, wir haben das noch nie geübt. अरे काफी बार दोहरा चुके हैं, कभी भी नहीं दोहराया इसको. Total Negation. And that's exactly the purpose of this exercise. Okay. Right so far?
Ja. Hm. Wir sehen uns heute Abend noch. Nicht mehr. Wonderful. Nicht mehr ist richtig. Anyone, any doubts here with noch and nicht mehr? Nee. Oder ist das klar? Yes, sir. Yes, klar. Gut. Nummer 9. Ich habe Claudia schon gefragt, ob sie kommt. Noch nicht. Sehr Noch gut. nicht. Noch nicht. And if you look at the first one here, ये इसका solution दिया है. मैं तुमको दिखाना नहीं चाहता. So if you look at niemand, वो normally ist आ जाएगा उसमें, singular. ठीक है? If you say keiner, it will also be singular. मैंने keiner नहीं कहा, मैंने कहा keine. Keine is plural. So with that, ये verb छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ना? Use keine, then that remains as sind. We're not worried about keiner or keine. I'm worried about ये verb भी change करेंगे. अरे दो चीजें change करें, confusion. So in order to avoid confusion, ऐसे plural बना दो उसका. Keine sind pünktlich ins Seminar gekommen. Right? There's another alternative that you can put here, and das gibt hier leider nicht. Nicht einmal einer. Was bedeutet das? Gestern Morgen ist nicht einmal einer pünktlich ins Seminar gekommen. No one. Nicht einmal einer. आज राजा नहीं आया क्या? I have to change. Where do I do that? Is Raja there? 9? 9. और अभिषेक और शशांक दोनों सो गए क्या? सुबह की नींद खींच रहे हैं? नहीं सर. तो अभी तक तुम लोग कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले. Nicht einmal ein Wort. Kein. Kein Wort, ja, aber nicht einmal ein Wort. Was ist das? Nein, sir. Kein Mux. Kein Mux. Yeah, possibilities बहुत है, but I want to keep it simple for the moment. Nicht einmal einer. Was ist das? Nicht einmal einer. एक बार भी नहीं. एक बार भी नहीं. एक भी नहीं. Not even one person. एक व्यक्ति भी नहीं. Right? When you look at this here, gestern Morgen sind alle. सब लोग. सब लोग. And this you can say nicht einmal einer. मतलब you are giving a synonym for alle. No, you're using it in that manner. तो उधर से लेके nicht जोड़ते ही वो नेगेटिव हो गया. So not even one person came to punctually. All की जगह छोड़ो, not even one. Not even one would mean what? What does it mean? Not even one. कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. Listen, तो किसी को भी नहीं समझ आया ना? या कोई भी नहीं आया, ये किसी को वहां समझ में नहीं आया. कोई भी नहीं आया. हाँ, कोई भी. एक व्यक्ति तक. Nicht einmal einer. So keep this also in mind. Nicht einmal, and then when we add that in a sentence, it's a slightly different way of expressing the same thing. Zum Beispiel, das Handy kostet nicht einmal 10.000. 10.000 Rupien. Das Handy kostet nicht einmal 10.000 Rupien.
Not even 10. Not even 10,000. मतलब 10 से कम है. तो nicht einmal. इसको कहीं नोट कर लो. I don't think we have done this here. Just state here leider nicht. नहीं, it's nicht here. नहीं. Nicht here. Okay. So now, पहला छोड़ के अब बाकी बनाओ. Der Film hat mir Nicht gefallen. gefallen. Nicht gefallen. Hmm. So before the participle 2, remember? Correct. Yes. है ना? या ये यहाँ पे दिया हुआ था. For them, participle, infinitive, trennbarer Verbteil. With position of nicht in a sentence. For Adjektiven. For Präpositional Ergänzungen. So let's look at that now. So, nicht interessant. From the same distance. Ich finde das immer nicht interessant. Ja, Ich finde auch, dass die Schauspieler nicht die Interpreterin ja, sorry, ja. August. Nein, sir. The cultural Ja, ein Moment. Ja, Blick. Also ich finde auch nicht, Aha. dass die Schauspieler die interkulturellen Missverständnisse authentisch dargestellt haben. थोड़ा सा गड़बड़ है. थोड़ा सा. Authentic के पहले निष्ठ आएगा. Are you saying I also find that the actors have presented the intercultural misunderstandings authentically? Please think of Abhishek's sentence. थोड़ा सा modification चाहिए. डेफिनेट आर्टिकल के बिल्कुल निष्ठ नहीं होता ना. कहाँ लगाओगे? नहीं. और फर्स्ट आंसर के बाद. Are you saying not authentically or कुछ मिला ही नहीं तुम्हें? Authenticity कुछ मिली ही नहीं. Nicht authentic. Sir, ich finde nicht. या बबीता? हाँ? Sir, ich finde nicht. Then rest आगे of बढ़ो. the sentence. Yes. वो auch को negate करना है. उसको हटाई दो. Ich finde nicht. I don't find that they presented it authentically. I also find that they presented it authentically. Realistically. The negation is in the first half. Ich finde nicht, dass sie die Missverständnisse authentisch dargestellt haben. Remember the sentence, ich finde auch. I also find. I don't find that they presented really or realistically. So, Negation kommt hier. Anstelle von auch ersetzen wir also das mit nicht. Ich finde nicht. But there is an option. There is an option like you pointed out. Nicht authentisch. The second option, for a sentence we modify. Remember when you put out, what does it mean when you put out? Also, so I find also is so. नहीं और मेरे को clearer explanation चाहिए. When do we use auch? When wird auch gebraucht?
When someone also the same finds. Exactly. So that means you are agreeing to somebody. Somebody has made a statement and you are agreeing to that. Ich finde auch. So when you are agreeing to somebody and that somebody has said something negative, so you agree to that by putting a negative here. इससे पहले. I also agree that they did not present it realistically. I don't agree that they presented it realistically. Two possibilities with the same meaning. Das ist Sprache. Ich finde nicht, dass die Schauspieler die interkulturellen Missverständnisse authentisch dargestellt haben. Ich finde auch, dass die Schauspieler die interkulturellen Missverständnisse nicht authentisch dargestellt haben. I also agree with you. No, it was not realistic. It was not genuine. I agree with you. I don't find that it was genuine. It was authentic. It was real. I also find it was not real. Same. Here. Any doubts here? Okay, next Satz. Die Situationen waren, Nicht realistisch. ja, Unrealistisch. auch Nicht möglich, ja, aber nicht realistisch. Also we want nicht hier, die Übung ist nicht. So let's stick to the Übung. Nicht realistisch und Ich fand die Szene nicht spannend umgesetzt. correct. Absolutely correct. What does it mean here? Die Szenen umsetzen. Sequence. Nein, Szene. Scenes. Ah, ja. To not to enjoy the scenes or to deal with the scenes. Not to deal with the scenes. Oh, the scenes were not properly implemented. They were not properly enacted or done well. So here umsetzen to perform. Yeah, to implement and to perform. Sometimes when a book is fulfilled, then there are changes in the scenes given or portrayed, which are different from what is described in the book. So die Umsetzung is nicht spannend manchmal. It's not thrilling. It's not as tense or suspenseful. So nicht spannend. Okay, the last one here. Ja, Sunita? Noch einmal bitte, Sir. Light gehen. Also umsetzen, eine Szene umsetzen, to implement a scene. Implement का क्या मतलब? Changes. नहीं, implement का मतलब हुआ कि to put into practice. For example, the project was implemented. The project was realized. It was implemented. Let's say देव को एक आइडिया दिया. देव ऐसा करो कि ये जो YouTube है उसका ये कर लो, इसको ऐसा कर लो. And he makes the changes. So what has he done? He has implemented what I had suggested. He has put into practice. Yes, sir. That is umsetzen here. Okay. And since it's a separable verb, make sure you stress the first half of the syllable. Umgesetzt. Don't say umgesetzt. Separable verb. Die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Anrufen und nicht anrufen.
Das haben wir auch diskutiert. Ja, gestern Abend habe ich meinen Freund angerufen, nicht angerufen, angerufen. Gestern Abend habe ich meinen Freund besucht, nicht einmal. This is on the second part, not besucht, sondern besuchen. So the Betonung must be correct to get the rhythm of the language. Okay, ich glaube, den Film sehe ich mir noch einmal an. Noch nicht einmal an. Mir nicht einmal an. Ich will nicht noch einmal, noch einmal, noch nicht einmal. Das ist noch einmal, stays together. Das ist eine Einheit. So you can't split and put in split. Nicht should come before that. So Devika, den ganzen Satz noch einmal bitte. Yes, sir. Ich glaube, den Film sehe ich mir nicht noch einmal an. That's right, correct. Sir, can you also say ich एक glaube बार nicht? फिर. Ja? Ich glaube Ich glaube nicht. nicht. Huh? It's also possible. It's also possible. I don't think I'll see the film again. I believe I will not see the film again. Once again. I believe I will not. In English में वो not C के साथ आएगा. I'll see the film not again. ये बड़ा अजीब है English में. But please be very careful mit der Verneinung im Deutschen. Das ist anders als die Verneinung im Englischen. Deswegen wird das Thema hier extra behandelt. That's the reason it's being done separately here as a topic. And we will leave it here as a B2 topic. इससे आगे नहीं बढ़ेंगे. It's a much bigger topic than this. Much bigger. So avoid. We don't need more than this. Okay, now where will you put this? Verneinen Sie die unterstrichenen Satzteile. Und achten Sie auf die Position von nicht und überlegen Sie, think it over, eine sinnvolle Fortsetzung des Satzes mit sondern. And think up a logical continuation of the sentence with sondern as and where necessary. If you think it is, go for it. For example, ich komme heute mit. Negation. Ich komme heute nicht. Nicht heute mit. Heute nicht. Nein. So If you work. say, एक मिनट, if you say heute nicht mit, it's a Satznegation. बात खत्म हो गई है. पर Sentence सर is टाइम का पोजीशन थर्ड होना चाहिए. अगर निष्ठ होता बोलते हैं तो टाइम को पोजीशन गलत हो जाती है. पर सर हमें तो जैसे हाँ. व्हाइट डिनाई करना है, फरनाइन करना है, तो आप तो लगाएंगे. It's हाँ करेक्ट. दोनों एक ही है क्या? नहीं सर. नहीं सर. What is the difference? S is denying verb. Nine, sorry, heute. Denying heute. And I'm sorry, that's denying verb. It's umgekehrt, the other way around. Here the whole sentence is negated. Yes sir. Whole sentence. Whole sentence. नहीं आ रहा हूँ आज.
खत्म कहानी, उसके आगे मुझे बोलने नहीं, आज नहीं आ रहा हूँ. There's no equivalent for this in other languages. I can't give you that. Und so ein Satz heißt Satznegation. Correct. Sondersatz. And this is a Sondernegation. Why? Because the sentence is nicht heute, आज नहीं, sondern, अरे यार, एंड नहीं होता क्या? होम एंड एंड पागलपना है इसमें, है नहीं, एप्पल है, पता नहीं क्या है. अब इसमें उमलाउट कहाँ पर है नहीं मालूम. देखो बगैर उमलाउट के काम चलाता हूँ. चल, मॉर्गन, आज नहीं कल, आज नहीं बल्कि कल, nicht heute, sondern morgen. Hindi function does with their tone. The tone makes it sure that it's not today. काम हो जाएगा, लेकिन आज नहीं, बल्कि कल. सर तो टाइम का पोजीशन चेंज हो गया, इट्स ओके. कैसे हो गया चेंज? फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. You are negating the Satzteil. heute को negate किया ना, today, not today, tomorrow. Sir, हाँ, ob wir sagen, heute komme ich nicht. Satznegation. Satznegation. The entire sentence is negated. Punkt. Ich komme heute nicht. Full stop. Sir, ich komme Sir, nicht here- heute, full stop possible oder nein? Nicht möglich. Nicht heute. Not today. And then full stop. Not today. And then, but when? But tomorrow. No full That stop. is Comma. okay. That is also necessary. Yes. So, nicht am Ende ist normalerweise eine Satznegation. Das ist eine Satznegation. Der ganze Satz wird negiert. Let me give you one or two more examples. Are they the same or different? No, different. Different. So, what is different here? I am not writing. Maybe other will write. Correct. No, we are not writing the letter, but what? Sondern meinen Freund. नहीं, nicht den Brief. दूसरा कुछ लिख सकते हैं. Sondern ein Gedicht. Sondern die Karte vielleicht? Right? Let's take another one. नहीं, यहाँ नहीं जमेगा ये. This won't work here. It won't work. It has to be the same old one. Oh, sorry. What did I do? इसको यहाँ से लाते हैं. Yeah. Ich schreibe den Brief nicht. चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ मैं. या मैं चिट्ठी नहीं लिख रहा. खत्म कहानी.
स्टार्ट इन रीडिंग. ऐसा करो, आप एक चिट्ठी लिखो ना उसको, कह दो कि शाम को मुझे 5 बजे पार्क में मिले, अकेले आए. नहीं, ये चिट्ठी मैं नहीं लिखूंगी. That's negation. Over, matters closed. इसके आगे मुझसे फिर मत कहना कि चिट्ठी लिखो, 8 बजे 9 बजे पार्क में बुला लो, खास बात करनी. नहीं, ये चिट्ठी नहीं लिखो. Totally negated. And after some time, क्या लिख रहे हो? वही चिट्ठी? ना, चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ मैं, बल्कि कोई कार्ड लिख रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ. नोट्स लिख रहा हूँ अपने. चिट्ठी नहीं, बल्कि कुछ और. There is a difference here. You're negating something here, that means it continues. Also, Sondernegation. Here, the entire sentence of writing the letter is negated. Deswegen heißt es Satznegation. Yeah, so let's take another one. What would this be? For 9 hours work. Ich fahre nicht nach Mumbai. Sondern any place. हाँ. पुणे. Pune. ना पुणे का. नहीं, anything. बॉम्बे नहीं, बल्कि पुणे जा रहा हूँ. So we have to differentiate between a Satznegation and a Sondernegation. And that you'll learn in this when we are also weitermachen. Ich komme heute mit. Acha, why did heute come here or nicht come after heute? Transparent. Yeah, and remember, nicht यहाँ पे डलेगा क्योंकि mit is the nicht mit be possible. Transparent. हाँ, nicht mit मत तुम्हारे साथ तो नहीं आ, या साथ नहीं चलूंगा. Ich komme heute nicht mit. साथ नहीं चलूंगा. Keep this in mind. Nicht heute. आज नहीं. जो साथ चलना है आज नहीं, बल्कि कल. तो ich komme nicht heute mit, sondern morgen. एक मिनट रुको. Let's go to the second one. You have to negate ich. Give me the sentence. Ich komme nicht heute mit. Na? Nicht Nicht. komme ich heute mit. Ich को negate करना है. Nicht komme ich. Nicht ich, sondern mein Bruder kommt heute mit. Not I, but my brother will come. You are negating I. मैं नहीं, बल्कि कोई और. Nicht ich. I told you it's a much bigger topic than what you see here. These are only simple sentences. Ich komme nicht. Yeah, you have to negate the underlying parts. Not the sentence. The unterstrichenen Satzteile, the parts of the sentence. That is the catch. When you say heute, nicht उसके पहले लगेगा. Not today.
Ich, not I. You can't put nicht anywhere else. Entire meaning changes. Not I. मैं नहीं, कोई और. So this will be nicht ich komme heute mit, sondern mein Bruder. Er wird kommen. Sondern kommt mein Bruder mit. Not I. मैं नहीं, भाई चलेगा या सिस्टर चलेगी or whoever. Now you know das Negieren in Deutschen ist ein sehr, sehr großes Thema. Sir, nicht, Komma, ich komme heute nicht. Heute mit. Nicht ich. Sir, nicht, Komma. Dann Nicht kommen ich. नहीं चलेगा. Nicht kommen नहीं चलेगा. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Not I. मैं नहीं. Sir, nicht, Komma, ich में तो same ही चीज हुई है. कैसे हुआ? Not nicht ich und nicht komme ich. You can't use nicht kommen. Nicht के साथ sentence begin नहीं होगा ना इस तरीके से. Nicht ich आता. You are negating that last time. Verb को कहाँ negate करो? Sir, if we use nicht is, then verb become on third position. It's not Nicht third ich position. komme. It's a second position. Nicht ich is eine I. Sir, total confused now. It is not total confusion. You people are confusing. Your people are confusing yourselves because you are thinking in a way. नहीं सर ऐसे बोल सकते हैं ich komme nicht heute mit sondern mein Bruder. नहीं चलेगा. The moment you say ich komme nicht heute mit, then you are negating heute. उसकी जगह heute की जगह you have to use another side adverb. You can't use a pronoun. बात खत्म. Kein Argument mehr. You are comparing it with English and it does not match with English. I told you इतने से रुक जाओ, इतना सीख लो, बहुत है. ये मैंने एक हफ्ता MA में पूरा लेक्चर निश्चित दिया था. डेली 1 घंटे का 6 घंटे मैंने पढ़ाए हैं निश्चित एज अ टॉपिक. Auf der Stufe, MA-Stufe, da muss man auf Deutsch denken. Don't use English. It doesn't work. तो सर यहाँ पे nicht is एक है क्या पूरा? Nicht ist एक है. Correct. Absolutely correct. उनके बीच में गैप नहीं है. नहीं है, गैप नहीं है. Not I. Not I. जो आजकल not me बोलते हैं. सर जमा नहीं. बिल्कुल नहीं जमेगा क्योंकि अंग्रेजी की जो न्यू है थोड़ी वो लड़खड़ा रही है. अंग्रेजी में भी है not I. That's not I. That's my brother. फोटो दिखाया तुम्हें, पहचानो? ओह सर ये तो आप है. Entschuldigung, that's not I, but my brother. Das bin nicht ich, sondern mein Bruder. सर एक बार करके बताइए वर्ड पे. हाँ Showing you a photograph, and in that photograph you are identifying that person. Yeah, for example, and the complete sentence grammatically. Das bin nicht ich, sondern mein Bruder ist das. That's
that's not I, but my brother it is. अंग्रेजी को मत यूज करो. अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए. जाते जाते वो ऐसा छोड़ गए कि उसको अंग्रेजी को हमने मरोड़ डाला, तो वो बात नहीं जमती. Das ist, also wenn man das mit Englischen vergleicht, das ist kompliziert. Don't compare it with English. Don't compare it, because that is where we have the problem. Because it's not matching the structure that we have in our minds from another language. And the bigger problem is, even if you don't think in English, इसको हिंदी में भी लोगे, वहाँ पे भी problem. How many forms of Hindi do we, negations form haben wir in Hindi? How do you say kein Tisch? Das ist kein Tisch. Das ist kein Biryani, das ist fried rice. Suppose I have this sentence. I've negated a noun of kind. I've negated a noun by using kein. Kein Biryani. And then fried rice. अब हिंदी में बोलो. वो नहीं वो है. बिरयानी नहीं है बल्कि वो जो मैं क्यों है. तो नहीं बोला ना. Ich komme heute nicht. नहीं आऊँ. मैं आज नहीं. Again नहीं. आज नहीं आऊंगा. So you have used नहीं again. लेकिन जर्मन में एक जगह मैंने काइन लगाया, दूसरी जगह नहीं लगाया. हिंदी में दोनों जगह नहीं लगाया. तो क्या गलत है? जर्मन में काइन गलत है कि हिंदी में नहीं गलत? लैंग्वेज ही अलग है. There you are. There you are. That is the solution. Das ist kein Buch, das ist ein Heft. Right? So how do we sort this? How do we get an equivalent? जब लैंग्वेज में ही नहीं है, तो उसके लिए नई किताब कहाँ से लोगे? See, and different languages, there are different negations, although they remain the same in many cases. अरे ये बिरयानी ना है, ये तो फ्राइड राइस है, ये बिरयानी ना है. If you go by dialects, you have similar sounding words, but they remain the same for kain and nicht. How do you use this is kain biryani, sondern fried rice in English? But Kain का बोलो ना. हाँ. No. Yeah, that's not biryani, but fried rice. But not कहाँ से आ गया? There is another alternative in English, which is not so easy to use with all sentences. That's no biryani, that's fried rice. This is the direct equivalent of kain, no biryani. That's no book, that's a notebook. That's no gentleman, that's a ruffian, that's a scoundrel, that's a rogue. That's no gentleman. It's not, that's not a gentleman. That's no gentleman. Das ist kein edler Herr. There is a no which is used, which is the same as no, I don't understand, which is the same as nein. So in German, we have nein, kein, nicht, three simple basic words, all of which in English we normally use no and not. Careful. So अंग्रेजी बाहर झटकार के आओ, नहीं जमेगा. So let's try the next one. Let's try this one. Correct.
Peter. Now got. Same होगा. Nicht Peter hat sich im Seminar angemeldet. Sondern Sondern Maria. Zara. Or somebody else. Nicht Correct. Peter. Right? Not Peter, but somebody else. ठीक है ना? Nicht Peter. So you have to use nicht Peter. You don't say kein Peter. Don't say Peter is a noun. I'll put kein here. Nein, get me. Proper noun. So don't use kein Peter. Correct. So nicht Peter hat sich schon Seminar angemeldet, sondern sein Bruder, sein Vater, sein Freund, sein Vetter. Nicht Peter. What about number 4? Again. Correct. Peter hat sich angemeldet. He hat sich angemeldet. Peter hat sich nicht zum Seminar angemeldet. एक मिनट अनमेलन को नेगेट करना है इसका. Oh, okay. Peter hat sich zum Seminar nicht angemeldet. शाबाश. And the last one? Nicht. आ जाएगा. Sich. Peter hat sich nicht zum Seminar angemeldet. Shabash. Now you see where the position of the nicht in 4 and 5, how different it is. Correct. When you say nicht angemeldet, he is not registered for the seminar. So उसको allow कैसे करेंगे? And in this nicht zum Seminar, not to the seminar, किसी और चीज के लिए उसने registry भर दी, but not to the seminar. So when you say nicht angemeldet, Punkt. Nicht zum Seminar angemeldet, sondern zur Konferenz. Vielleicht. Zum Stammtisch vielleicht. Or something else, but not for the seminar. Okay? I can see you're not happy. The fury, I can feel that. I can sense that. Ein bisschen verwirrt. Englisch. Es gibt keine Verwirrung. Also das muss man auf Deutsch denken. That's all. And the basic rule is then here, zurück hier. Satznegation, Sondernegation. Just go back to that. आ गया इसमें आता है ये वापस आएगा. आए वाह क्या बात है. Satznegation und Sondernegation. Kann man heute nicht. Let me give you another contextual thing. Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Oder? Ich habe verstanden nicht. Ich habe nicht verstanden. Correct. Why the rule nicht verstanden? Because of the participle perfect. It should come before. Right? That was the rule. Ich habe nicht verstanden. But suppose I change this and say nicht ich habe verstanden. Sondern another person. Sondern Anjali, sondern Sunita, sondern Babita, sondern Abhishek, sondern Shashank. Nicht ich. Correct. So there is a Satznegation. Ich habe nicht verstanden. I am not understood. I am not talking about anybody else. Not I, but the others. Have understood. Nicht ich habe verstanden, aber die anderen schon. ये तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट है अभी के. Don't try to equate it. Also bitte keine Aktion. Nicht ich. Ich habe das Pronomen ich negiert.
Nicht सर और तो सारे सेंटेंस सही है पर निस्ट इश वाला सही नहीं लग रहा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बहुत लोगों को यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जर्मन्स को सही लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. वर्ब को नेगेट करना है, एडजेक्टिव है, इट्स ओके. प्रोनाउन भी नेगेट होता है. हाँ, बट करेक्ट. जब ऐसे नेगेट करना है तो प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम क्यों है? आई वाला. नॉट आई. नॉट आई. करेक्ट, नॉट आई. हाँ. Who said that? Not I. You have to be grammatically correct. Not me. आजकल यूज करते हैं सब लोग. Me is an object. Who के साथ me कहाँ से आएगा? Where is dust? You have to say ich, na? You can't say mich. Agree? Correct. Where is dust? Where is dust? Dust bin ich. फोटो में दिखाओ. Where is dust? The mein Vater. Und dust, where is dust? Das ist meine Mutter. Where is das? Das ist mein Bruder, not mein Bruder. Verb is sein. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Und wer ist das? Oh, das bin ich. English में बोलो. Who is this? My father. Who is this? My mother. Who is this? My brother. Who is this? That's me. That is के साथ me डाल दिया. अंग्रेजों ने ही अंग्रेजी को मोड़ रखा था. They have allowed this me today. There are two schools of thought in English grammar. One school of thought agrees to me as correct. The other ones, the slightly senior and the more stricter ones, कहते हैं इसके साथ accusative me नहीं लगेगा. That should be I. There's an anecdote on this जो मैंने थोड़ा सा modify किया हुआ है. एक आदमी मर जाता है और बेचारा स्वर्ग जाता है. बेचारा तो ही जब मौत हो गई यहाँ पे, बट देन ही गोस टू स्वर्ग, ही गोस टू हेवन. आप कहते हैं कहानी के हिसाब से दैट वहां जाने के बाद उसको घंटी बजानी पड़ती है. दरवाजा वो खुलवाना होता है. ही हैज टू ओपन द हेवनली गेट्स. तो घंटी बजाता है. तो अंदर से गॉड की आवाज आती है. वेरी लाउड वॉइस फ्रॉम इनसाइड. हु इज देयर? तो बाहर खड़ा खड़ा ये बोलता है दैट इज आई माय लॉर्ड. तो अंदर से भगवान बोलता है ओह गॉड, अनदर जर्मन ग्रामर टीचर. जाइन के साथ नॉमिनेटिव ये रूल फिक्स है. तो अनदर जर्मन ग्रामर टीचर मर के स्वर्ग पहुंचा है. वेयर इज द डस्टबिन इश? तो इसके साथ इंग्लिश में एक्यूजेटिव लगा के काम चला रहे हैं. उसको यहाँ पे लागू नहीं कर सकते. तो separate them. Was wir heute gelernt haben, wir können Pronomen negieren, Nomen negieren, Adverbien negieren, Adjektive negieren, Satzteile negieren und Sätze negieren. So it's a topic by itself and unto itself. Negation of points. So let's just stop here with this confusion. Und morgen machen wir dann weiter. Hoffentlich werde ich dann alles schaffen können bis morgen mit meinem alten Apparat. So, wenn es keine Fragen mehr gibt. So, eine Frage. Ja. वो सर टीका मोलो वाला एक्सरसाइज नो काइंड माल. Ja. उसमें जो थर्ड सेंटेंस